আসসালামু আলাইকুম। আশা করি খুবই ভালো আছেন। শুকর আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অশেষ রহমতে আমরা চমৎকার ভালো আছি। আপনাদেরকে একের পর এক সেলফ বিজনেস সেটআপ অর্থাৎ নিজেই নিজের ব্যবসা সেটআপ করুন কোর্সে আমরা ভিডিও দিয়ে যাচ্ছি এবং আপনারা যেভাবে দেখছেন, শেয়ার করছেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকছেন, আপনাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। আজকে এই পর্যায়ে আমরা নিয়ে আসছি অনলাইনে কি করে ট্রেডমার্কের রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং আপনাদের প্রিয় মানুষ কোম্পানি কনসালটেন্ট ইনকাম ট্যাক্স অ্যাডভাইজার জনাব ফরিদউদ্দিন এই বিষয়ে কথা বলবেন। জি, কিভাবে অনলাইনে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করতে হয়? হ্যাঁ, অনলাইনে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে আপনাকে প্রথমে একটা অ্যাকাউন্ট করতে হবে। আর হচ্ছে যে বেসিক কিছু ডাটা লাগবে যেগুলো আপনার আগেই সংরক্ষণ করে নিতে হবে। সেটা হচ্ছে আপনার প্রথমত হচ্ছে লোগোটা। আপনার যে লোগো বা যে নামটা আপনার নিবন্ধন করবেন ওই নামটাকে আপনাকে সফট কপি আকারে নিতে হবে। আর হচ্ছে আপনার প্রতিষ্ঠানের এনআইডি এবং হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের মালিকের একটা সিগনেচারের স্ক্যান কপি এবং হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স। তো বেসিক এই ডাটাগুলো লাগবে। এর বাইরে হচ্ছে আপনার একটা ফোন নাম্বার, একটা ইমেল অ্যাড্রেস। তারপরেও আমরা পুরো প্রক্রিয়াটাকেই আপনাদের সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা স্ক্রিনে পুরো প্রক্রিয়াটাই দেখিয়ে দিচ্ছি। এবং এছাড়াও কিন্তু ট্রেডমার্কের বেসিক আইডিয়াগুলো নিয়ে আমাদের আরেকটা ভিডিও আছে, ওই ভিডিওটা আপনারা দেখবেন। আর এখন আমরা সরাসরি স্ক্রিনে চলে যাই। জি।